はようございます。今日は2週目に到達しました。We're into our second week of setting up the Airbnb, and last week I was able to go to IKEA and the big Nitori mall. I still need a few more detailed stuff around the house, but a lot of the things are all kind of bought and set now, so I was going to clean up a little bit and then start setting up the room, so maybe this week it'll all come into like shape. 今とんでもないこと思いついちゃったんですけど、ハンドルをさらにこのなんかオードルに合わせて塗ったら可愛いんじゃないかなと思っちゃって、やろうかなって思ってます。どうなるかな？OK。そう、今日は天気が良くて暑いのでエアコンをつけてます。なので外のピロピロピロは聞こえません。Look at the handles. They are so cute. I love the color. So cute. 超可愛い。So you remember the before, the gray, like kind of kitchen. We're putting on the white doors now. To get back the life I used to know. Ta-da! I love it. We're all in this. I stand alone. Yay! Show me where the ending goes. Honestly don't. I should be the last to know. We're all in this. I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly don't. I should be the last to know.ここにさらにフィニッシュさせるためにかわいいこの部屋用に買ってきたカーテンを今から取り付けます。下からの角度。All for today. I'm so excited for tomorrow as well. Just gotta put this bandage on and I'll see you guys again tomorrow. Love you. Bye.
なんと届きました。でるーん、ベッド。I wasn't going to film today. Obviously, I was not going to film at all. No plans, but the bed has arrived. So, 今から組み立てのビデオを撮ります。なので、こんな格好なんですけど、すみません。頑張ろう。Thank you for shopping with us. かわいい。1の側板と3のまあやるしかないね。やろう。Figured it out! このね、ベッドは本当に可愛くて、なんか色がいくつかあるんだけど、サイズもたくさんあって、で何よりもこの木の感じがめちゃめちゃ可愛いんですね。アンリも実際にこのダブルのサイズを使ってて、ニトリとかにも似たようなの売ってるんだけど、なんで私が今回このベッドを選んだかっていうと、高さが調整できるんです。なんか3段階ぐらいで。ですごい高くなったらもう収納もできるし、一番低くしたらフロアベッドみたいなで、スノコだけ引いてマットレスっていうスタイルも結構好きなんだけど、でもそれだったらちょっと見た目がこの部屋には合わないし、自分の部屋でもやっぱりヘッドボードに USB のコンセントとか、コンセント自体がさせたりとか、あとなんかこう物が置けるような場所が欲しくて、でそれで探してた時にこれを見つけて、まあ別に買ってもダブルだったら21,000円だったんだけど、買ってって感じだったら、まあ、ちょっと使っていつか捨ててもいいかなと思ったぐらい気軽な気持ちで買えたのね。で今回これまたリピートしたのは本当にそれが良かったからで、よかったらリンク覗いてみてください。綺麗にはまるもんだ。Okay guys, I have finished 2 beds. One took like 2.5 hours to figure it all out, and then the other one, the one that I just finished right now, about an hour. And while I was waiting for the charger for the drill to be charged, I was cleaning up the room over here so I can finish the 2 beds over here. Also, I was able to finish the bathroom floor. Let's go check it out. It turned out to be like so much better than I thought. Ta-da! I did the back of the bathroom and also this area around here. I was able to get all the corners, and also you can't really see the difference where the next layer starts, so I think I did a pretty good job. I only have like an hour and a half left, but I really want to finish the beds, so let's get on to it.
はいられません。次はお片付けです。I'm very satisfied with these beds. 意外と簡単という説もっと何時間もかかるかなって思ってたので、ちょっと先が見えて嬉しいです。I thought it was gonna take me like hours to do this process, but it seems like I'll be finishing it pretty quick. Lucky!